Okay, unajua kuna baadhi kuna mifumo za baadhi ya magari, you know, ukitinka yani okay, hii security maybe kama kuadi fungua au mafunguo yamepotea. Sasa kwa usalama kuna ujumbe ambao unatokea bana. Na bana unaendesha hivi gari inawaka vizuri, ina bana funguo, kuna funguo sijui funguo kitu fulani imeongezeka, ujumbe kama huu funguo imeongezeka nini, yani kwa usalama. Kwa mfano imagine kama kuna bla bla amekuja ameiba funguo yako, amezalisha ufunguo mwingine bila wewe kujulisha. Naona sasa huu ujumbe wakati unaendesha hivi na bana kuna funguo imetengenezwa nyingine, mpya kwa makini, kuna funguo imetengenezwa, lakini baada ya muda ukiendesha hivi ujumbe utapotea. So usikutishe kama kuna nini. Okay, tunakujuza bana kuna mtu ametengeneza funguo au funguo imetinkaliwa. Okay, so should be scary. Okay, ciao. The power of reggae.